Can you hear me, please? Yes. Yeah. Today I have presentation. I have discussions about the lumbar spine trauma. Not yet. A1 maybe slowly. And you must diagnosis and treatment and broader treatment and maybe the follow the patient house and maybe because the lumbar spine trauma is very common disease in emergency department. So you must diagnosis. You must diagnosis by X-ray or CT scan. So the first thing you must remember after this presentation. And the second thing, maybe a medical student can approach the patient the treatment house and maybe in the near future come back in the hospital. I will have you check the patient, has examination patient and follow the patient maybe later. Okay, and today I'm here and discussing about the spinal trauma, and let's start, please. Yeah. So, hi guys, I'm Lee and I am a member of group 6 SY4F. And yesterday our member received a case report from Dr. Hoy about the lumbar spine trauma. So today I would like to present you about the case reports. And before we go to this case, if I make any mistakes about my English, please forgive me. So first we have to operate in the shape include the subjective, objective assessment and plan. Yes, we go to the subjective. A 43-year-old man presented to the emergency department complaining of low back pain. He suffered an injury that he was fallen down from an unclear vehicle. This put a hit to the ground hard, and the pain was worsening, so he had to go to the hospital. And his part history include the hypertension, gout, and the hepatic steatosis. When the patient went to the hospital, the doctor examined the patient and he had the GCS Glasgow Common Score was 15. He was in a normal mental status. Especially he had a low back pain in L4 to L5 lumbar spine pain, and he didn't have weakness or sensory loss at both extremity, and all the organs did not detect abnormality. With the vital sign was normal. After that, the patient would indicate some investigation to make the diagnosis, and the routine laboratory had the following abnormality. So the first we have the blood test. As we can see, all is normal. The white blood cell, the hemoglobin, and the platelets is normal, and the coagulation test is normal too. The blood chemistry test, so we have the creatinine is normal, and in the 10 parameter urine test, so we have the glucose increased slightly, and the area increase significantly. 250
area, and it is the images investigator. The first, we have the X-ray of the patient with the two position is the frontal view and the lateral view. With the frontal view, we have to see any fracture in this view with the normal density, and in the lateral view we can see, especially we can see the body of L1 is fractures and collapse. Here you can see this fracture. Sorry. And we have the displacement of the L5 vertebral body in this. So make it clear, we go to the CT scan. In the axial bone window, it's clearly to see that the L1 vertebral is fractured, and maybe we can see the fracture of L1 vertebral with a fragment inserted into the spinal canal. In this image, especially in this we can see the fragment inserted into the spinal canal. But especially in the clinical, we don't can't see, we examine and don't detect any abnormality in sensory and the motor of the patient, the movement of the patient. And in the sagittal bone window, we see the L1 have the fracture and is collapse. It's maybe clearly, and in the coronal bone window, you see the fissure, and it seems to have the purse shape. It's flat flat like the purse shape. Yeah. So summary: 43-year-old man patient was admitted to the hospital because of low back pain after an accident. Through the medical records, I extracted the following syndromes and symptoms. First, we say size of the injury to the lumbar spine, pain in the lumbar spine at the level of L4 to L5. X-ray, you can see the fracture of vertebral body L1, and CT scan, we can see the vertebral L1, the fracture of the L1 with the fragment inserted into the spinal canal, and in L5 is the displacement of the vertebral body. Argument: with the main disease, the patient with low back pain after the vehicle accident, the X-ray and the CT images. So L1 vertebral fracture. So the diagnosis is stacked, and phase 2, the patient has the spinal trauma. We need to examine the movement and the sensory of the patient, and especially in the when the patient flies in L1 to L5, we need to check about the leg muscle and the sacral nerves, about the function of sphincter, of bowel, bladder, or sexual function. And in this patient, sensory disturbances in the lower extremity, no weakness, and sensory loss at all lower extremity, breathing and circulation are normal. So now
we not detect any complication in these patients. About the classification, so we use the Dennis classification to classify the patient. In Dennis classification, the spine is divided into 3 columns: the anterior column, the middle column, and the posterior column. And on the CT image, we can see damage to the anterior column and the middle column. You can see the fracture of a half, anterior half in the vertebral is recorded. So there is a mechanical instability, but also we can detect the fragment inserted into the spinal cord. So there is a neurological instability in the patient. So the grade 3 according to Dennis of the patient. And if a Dennis classification, you classify the patient into the grade 3, it means the patient has an unstable fracture. So it's an operation is that for patient to after treatment. And about the community, in cases we can see chronic, we have a history about gout, but we not have full information about the detection of the gout, the treatment of the gout, and the exacerbation gout in the recent years. So we need to examine again in the patient, and but we can see the gigantic trophy in right elbow joint. So I think that this is the chronic gout. Yeah. And we can and also we are not seeing any broken of this any broken trophy, and the white platelets is normal, and the temperature is not high, so we can't see any complication like broken trophy or infection in the patient. Eventually, we found a publication that in 2016, the nationwide population study on cohort study that the gout increased the risk of the fracture, and in this study revealed that the gout increased the overall risk of the bony fractures, especially for the female in those fracture in the spine or lower leg. So it means that if the patient has a fall of the spinal trauma and the gout, when the operation is, I think the operation is set early to make sure that the patient has the bone healing and and need to control the gout status in the patient. First, we can also see other study that gout is not associated with the risk of fracture in 2019. So the meta-analysis confirmed that gout were not associated with an increased risk of the fracture, and this problem I think maybe have a bit of controversial. So it still depends on the doctor and depends on the patient status, and we the doctor will consider to have the best way to treat for patient.
And the final diagnosis unstable fracture of vertebrae L1 dentistry, chronic gout, maybe hypertension, but we don't have a full information to diagnose it. Just have the history here. And in treatment, we use the T-flip with the three independent predictors to know that the patient needs to operation. And the first, the morphology with the fracture, like we have the first, you see the first shape, and it takes 2 points, and you can see the fragment inserted into the spinal cord, and maybe we suspected the integrator of PLC, so we test 2 points, and in the recent clinical, we don't have any. We can see the normal neurological status of the patient, so the total score in the patient is 4 points, and it is the point that the surgeon consider to do operation. We consider to operate for the patient. And according to the CNS clinical guideline, it is suggested that early surgery be considered as an option in patients with paralysis and lumbar fracture to reduce stay and complications. The available literature has defined early surgery inconsistent, ranging from 8 hours to under 72 hours after injury. So I think early surgery should be done to reduce the time of hospitalizations and the communications. Yeah. And we stressed about the technical classification on the NCBI, and it has some indication of operation in spinal trauma according to the Dennis classification, and maybe in Dennis classification we have four kinds of fracture. The first, the complex fracture in or it can non-operated or operated, and in our patient we have the first fractures, so the indication we have the spinal canal promise, and maybe the patient we suspect the disruption of the posterior ligamentous complex. So I think the indication to operate it in this patient is suitable. And we upgrade the knowledge of the vertebral compression fracture in adult by the MASS guideline, but in the picture we can see the guideline, but now it's in progress, so it must outline the guideline. Yeah, but I can find the full not available. So if you to face a patient spinal trauma to the emergency department, you need to consider the fracture is stable or unstable. If it's stable, it should be mobilized, or but if the unstable, especially the fracture dislocation, you need to operate in reduction, and you need to examine about the paralysis in the patient and have to the right treatment.
So thank you. I sorry that I missed the follow patient in this presentation, so it's my error. Yeah, sorry. Thank you so much for everyone's listening. Yeah. Thank you very much for your presentation, and maybe you type in the question in the podcast because I have the patient and hair examination now, so maybe we miss 5 minutes. Yeah. Just no question. Okay. Thank you very much for your presentation, and very happy for the fluency and many update about the spinal fracture. And quên, trừ á, là mình xin review lại cho các bạn ha. Cái bài hôm nay của bạn Huy trình bày rất là tốt luôn, vô gồm có case study và nói cho các bạn về hướng tiếp cận một bệnh nhân về chấn thương cột sống. Thì ở đây mình sẽ nói lại đây là một bệnh nhân bị gãy đốt sống là một trong tai nạn giao thông ha. Trên bệnh nhân có một bệnh nền là gút. Thì câu hỏi đặt ra đó là cái gãy này có mổ hay không, và câu hỏi thứ hai là gút này có ảnh hưởng gì đến cuộc mổ của mình không. Thì đối với câu hỏi 1 thì các bạn phải trả lời được vậy muốn chỉ định phẫu thuật của gãy cột sống thì mình khi nào, thấy chưa? Vì vậy nên cái hướng tiếp cận của các bạn đối với một cái bệnh nhân bị chấn thương cột sống là hai ý. Một đó là bệnh nhân gãy có vững hay không vững, và thứ hai là có tổn thương tủy hay không tổn thương tủy. Thấy chưa? Trong cái bài trình bày của bạn Huy á, thì các bạn sẽ thấy được đó là stable, not stable, stable, unstable. Mình phải dựa vào Dennis classification gồm 3 cột như bạn đã trình bày ha. Ngoài ra còn có một cái AO classification nữa, tuy nhiên nó phức tạp hơn, nhưng mà nếu các bạn có quan tâm thì các bạn sẽ tìm hiểu ha. Và câu hỏi đặt ra khi mà thi lâm sàng của các bạn đó là gãy thế nào là vững và gãy thế nào là mất vững, được chưa? Các bạn coi lại trong Handbook of Neurosurgery ha, vì nó sẽ có 2 mục cho các bạn và thuộc từng ý đó, mình sẽ dò từng ý đó. Câu hỏi thứ hai của bệnh nhân này đó là bệnh nhân có tổn thương tủy hay không tổn thương tủy. Muốn xác định có tổn thương tủy hay không tổn thương tủy thì các bạn phải nhớ lại cái bài học của mình hồi xưa, đó là tổn thương tủy gồm hoàn toàn hay không hoàn toàn. Đối với hoàn toàn thì liệt tứ chi hay là liệt hai chi dưới, còn không hoàn toàn thì các bạn coi thử đó là tổn thương tủy trước hay tủy sau hay tủy bên hay tủy trung tâm. Muốn được như vậy thì các bạn phải khám được cảm giác sâu, cảm giác nông và cơ lực vận động phản xạ ha. Thì vì các bạn chưa đi lâm sàng được, thành ra là cái việc thăm khám ở đây hơi bị động, bởi vì chủ yếu dựa vào ghi nhận của hồ sơ. Nên nếu được thì các bạn về học cái phần đó cho mình ha, khi nào đi lâm sàng các bạn bù vào kiến thức ở đó ha. Và trình bày của bạn Huy khá là tốt ha, về phần fluency and update một số cái thông tin, đặc biệt là thông tin trên Medscape. Các bạn sẽ thấy được cái gì đó là có sự liên quan hay không liên quan giữa gút với lại gãy xương. Cái vấn đề này thì còn rất là conservation, tức là còn rất là bị tranh luận. Bởi vì sao? Bởi vì nghiên cứu này thì người ta họ nói là có, còn nghiên cứu kia người ta nói là không. Thành ra là khi mà phẫu thuật thì mình chỉ dựa vào để mà mình tham vấn thôi, chứ không phải thực sự mà nói là để phỏng đoán. Nên đó là những cái yếu tố làm dễ khó của một cái ca mổ. Vì vậy nên nếu có điều kiện thì các bạn tìm hiểu thêm. Tuy nhiên vấn đề của các bạn đó là các bạn nắm được bệnh nhân này hướng tiếp cận là như thế nào, có mổ hay không mổ ha. Và muốn mổ được thì mình sẽ mổ phương pháp nào. Thì đối với mổ phương pháp thì có hai trường phái. Trường phái thứ nhất là mổ mà người ta không laminectomy, tức là mổ bản sống ra. Trường thứ hai là người ta sẽ mở bản sống ra trong những trường hợp nghi ngờ có mảnh xương nó chèn ép vào trong ống tủy. Muốn như vậy thì gì? Muốn như vậy thì người ta phải xem thử hình ảnh học như thế nào và cái triệu chứng của bệnh nhân ra sao. Trong ca này á, thì theo mình cái neurologist injury á, nó không phải là normal đâu Huy ha, bởi vì bệnh nhân có đặt sông tiểu, không biết có ghi nhận trong hồ sơ không, nên các bạn đánh giá lại cái thang điểm Tillich. Ở đây có một cái rất là hay, tức là các bạn sử dụng thang điểm Tillich cho việc đánh giá cái phương án điều trị cho bệnh nhân, khá là tuyệt vời và các bạn cần học thuộc cái nơi thì mình sẽ dò đó ha.
Còn một ý nhỏ nữa đó là cái gì ở bệnh nhân này á, thì nếu được thì các bạn nên theo dõi bệnh nhân ha. Ví dụ như bạn nào có thể lên bệnh viện được thì các bạn có thể theo dõi, vì đây một ca lâm sàng cũng hay gặp và các bạn cần phải follow up the patient để mà các bạn có thể học thêm về phần hậu phẫu của bệnh nhân chấn thương cuộc sống ha. Bởi vì chấn thương cuộc sống gãy xương nó gây có tổn thương tủy hay không, hai cái trường phái này, hai cái này nó còn rất là nhập nhằng, nên bắt buộc các bạn phải học, vì có nhiều trường hợp chấn thương tủy, sốc tủy hay là sốc thần kinh thì các bạn sẽ điều trị như thế nào ha. Chắc là mình sẽ stop bài trình bày ở đây ha. Thank you very much for your presentation and very happy because you update many new things and the slide very beautiful and the speaker is maybe speak fluency. So I think it improve your English and your knowledge when you go to the hospital and you go to university and update many information about the medical knowledge, especially the Medscape or PubMed, or maybe it's many website very helpful for you. So thank you very much, and I finish here because I have a key operations now. Thank you very much, and thank you. I hope the COVID-19 will go away soon and welcome the comeback. Okay, thank you very much. Yeah, thank you so much.